Hi everybody. So in the previous class we discussed ecological pyramids. So in that we discussed the type of ecological pyramids with respect to the number of organisms, then biomass, then energy flow. Okay. So a huge number of organisms should be there as a producers to support the top carnivores. So we discussed how the pyramid is. So the pyramid is upright in a grassland ecosystem. So pyramid of numbers can be inverted or it can be a spindle shaped if we consider a single producer. If the number of producer is more, it can be a upright pyramid. If the producer number is less, it become either inverted or spindle shaped. In the same way, we discussed the biomass. Okay, the pyramid of biomass, it can be upright or it can be inverted again. If you consider the grassland ecosystem, the biomass pyramid is upright. At the same time, if you consider the aquatic ecosystem, there the biomass of the phytoplankton, the producer, is very less when compared to the consumer, so it become inverted. And also we discussed the pyramid of energy. So what kind of ecosystem it is? The pyramid of energy is always upright. Okay, there will be a flow of energy from producers to consumer, and it always follows that 10% law again. Okay, so we discussed that 10% law also. When one trophic level to another trophic level, when energy flows, it always follows the 10% law. Only 10% of the energies get transferred to the next trophic level, and the remaining 90% is get lost in the form of heat. So these are the things we discussed, and along with that we discussed the demerits of ecological pyramids as well. So the demerit of ecological pyramid is it consider only a simple food chain, but in nature that simple food chain does not exist. So do not consider that food web. Actually in the nature food web is complicated food chain called food web is present. We cannot construct the ecological pyramid for food web. So it consider only a simple food chain. Okay, that is one drawback. And one more drawback of this ecological pyramid is there is no place for decomposers. Okay, so decomposers, that is a detritus food chain. It is one of the important component of an ecosystem as a decomposers, because it helps in recycling of the nutrients. We are unable to fit that decomposers in any kind of pyramids. That is a drawback. Okay, so these are all the things we learned in the last class, and in this class let us discuss one more concept, that is ecological succession. Is ecological succession. Okay, so in the chapter called organisms and population, you learned that ecology. In that ecology, we learned the ecological organization, starting from individual organism, organism to population, population to community, and a community to biome. So in this chapter you learned about the organisms, how the organisms interact with one organism with another organism, how they are interacted, and how this organism interact with the environment. Okay, so how organism interact with the environment you learned. So different strategies they have, by using the different strategies they cope up with the adverse environmental condition you learned. So in the absence of water, how the organism behaves, how it escape from that adverse condition, what are the adaptation it can have to escape from that adverse environmental condition. These are all the things you learned in that chapter. So this is regarding individual organism. At the same time you learned the population interaction with respect to environment, with respect to population itself. So organism, one organism interact with the other organism you learned, populations interact with the different populations you learned, and how the population interact with the environment you learned, and you learned the different types of biomes. Okay, so different kinds of biomes, how these biomes are formed with respect to the environmental conditions you learned. Okay, so in that chapter you didn't study about this community. So how the community interact with the
other community or how the community interact with the environment. You didn't learn this in that chapter, but in this unit, that is ecological succession, you are going to learn how this community interact with the environment. ಸೊ ಹೇಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಇಂಟರಾಕ್ಷನಿಂದ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹೇಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹೇಗೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಬಯೋಮ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಓದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ concept in the ecological succession, you are going to learn how this community is interact with the environment. Okay. So ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು we are going to study completely. Okay. Then come to the actual topic, ecological succession. Okay. So succession ಅಂದ್ರೆ the things which happens gradually ಏನೇನು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟ್ ವಿತ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್. ಸೊ ಏನಿದೆ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಲ್ ಚೇಂಜಸ್ occurs in a given area, ಒಂದು ಗಿವನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ? ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಏರಿಯಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ to species composition. ಸೊ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ ಆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಒಂದು ಗಿವನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ occurs in a given area with respect to species composition is called ecological succession, or in different forms you can write gradual and predictable changes occurs in a species composition in a given area. Okay, so it is a gradual and predictable changes in species composition in a given area. ಒಂದು ಗಿವನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಒಂದು ಕೋಕೋನಟ್ ಆರ್ಚರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬರೀ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಕಸ್ ನ್ಯೂಸಿಫೆರಾ ಅಂತೇಳಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಹರ್ಬ್ಸ್ಗಳು, ಶ್ರಬ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳಿದೆ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾವ ಥರ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳು ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಲ್ ಚೇಂಜಸ್ occurs with respect to environmental condition. It depends on environmental condition. Environmental condition is very much important. So the changes
occurs in the species composition is due to change in the environmental condition. ಆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಮೊದಲೊಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್, okay, not with respect to only water, okay, all the abiotic factors includes that environmental condition. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾಯಿಲ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೇರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಪಿ ಎಚ್ ವೇರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ವೇರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ವೇರಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಮೇಕ್ ದ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಬಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಸಡನ್ಲಿ, ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ. ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲ್ ಆಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜಸ್ ದ ಅನಿಮಲ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್. The animals which feed on that particular plants, that number is also increased, and the type of animals which feed on the specific type of plant, that also increases. That means whenever that ecological succession occurs, plants and animal species composition both get changed. Okay. Yeah. So hope you understand the definition of succession. Remember, this succession is with respect to succession is with respect to species composition. Okay, so ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ದಿ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್, ಸಕ್ಸೆಷನ್, ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ factors. So these environmental factors responsible for the change in the species composition, and that species composition change is nothing but succession. Okay, so jotege whenever the species composition is get increased, okay, so in the organisms and population also you studied one concept. So with respect to increase in the area increase ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಅಕರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಈಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ನ ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಕರ್ಸ್ ಫರ್ದರ್. ಓಕೆ, ಯಾ. So this is about species composition. Then how to identify the species composition? ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಏರಿಯಾಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಒಂದು 1 ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ 2 ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ 5 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದರೊಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಜನರ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ species composition. Okay, so increase in species composition, increase in species composition also increases biomass. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್, ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜನರ. ಒಂದೇ ಜನರದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜನರ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಿವನ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಗಿವನ್ ಏರಿಯಾ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ some leguminous plants ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ.
ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಹೇಳೋಣ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್, ಬಟ್ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಯಾವುದಾಯಿತು? ಪೈಸಮ್ ಸಟೈವಮ್. ಪೈಸಮ್ ಸಟೈವಮ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ? 1 2 3 4 5 6 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ನೋಡಿ, ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜೀನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ರೈಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ನಿಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಡೆಸ್ಮೋಡಿಯಮ್ ಟ್ರೈಫೋಲಿಯೇಟಮ್. ಇದೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್, ಇದು ಕೂಡ ಪ್ಯಾಪಿಲಿಯೋನೆಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದೆಲ್ಲ ಡೆಸ್ಮೋಡಿಯಮ್ ಟ್ರೈಫೋಲಿಯೇಟಮ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಜನಸ್ ಅಲ್ಲ, ಡೆಸ್ಮೋಡಿಯಮ್ ಪಲ್ಚೆಲ್ಲಮ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೋತಾ ಇರೋದು. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇತ್ತು, ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅದು ಡೆಸ್ಮೋಡಿಯಮ್ ಟ್ರೈಫೋಲಿಯೇಟಿಯಮ್ ಅನ್ನೋದು ಗ್ರೋ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇದಾದ ನಂತರ ಈ ಡೆಸ್ಮೋಡಿಯಮ್ ಪಲ್ಚೆಲ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಮೇ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಜನರ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಥರ ಸೇಮ್ ಜನರ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜೀನಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಕರ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್. ಅಲ್ಲ, ಈ ಥರನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ ಥರ ಈಗ ಪೈಸಮ್ ಸಟೈವಮ್ಗಳೇ ಇರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜನರ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕಂಡೀಷನ್, ವೈಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓವರ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಫ್ ಒನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗೋ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಈಗ ಡೆಸ್ಮೋಡಿಯಮ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಟ್ರೆಮೆಂಡಸ್ಲಿ, ಈ ಡೆಸ್ಮೋಡಿಯಮ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ಡಾಮಿನೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, there will be a gradual and predictable changes occurs with respect to species composition in a given area forms the ecological succession. Okay, so hope you got the meaning of ecological succession. ಅಂದರೆ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಕ್ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ along with that definition of this succession, you should know one more definition called as seal. Seal ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲ್ changes occurs in community in a given area. In a given area, ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೇಳಿದ್ದು ಬರೀ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೀರ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಏರಿಯಾ. ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿ, ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಸೀರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ತಗೋಬೋದು? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಿಮಿಲರ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಅ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನಿಶ್. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಥರ ಇರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ದೇ ಕಾಂಪೀಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಆವಾಗಲೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಈ ಡೆಸ್ಮೋಡಿಯಮ್ದೊಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಟ್ರೈಫೋಲಿಯೇಟಮ್, ಅದರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅದು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ಇರ್ತವೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು. ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಒನ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್, ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಒನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಅದೇ ಥರ ಡೆಸ್ಮೋಡಿಯಮ್ ಪಲ್ಚಲಮ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದು. ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್.
ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಥರ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರುವಂಥ, ನೋಡೋಕೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಈ ರೀತಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಏರಿಯಾ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಸೀರ್. ಓಕೆ, so the entire sequence of communities changes with respect to community in a given area that forms the seer. ಓಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಆ ಎಂಟೈರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ನಮಗೆ, ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಸೀರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಣ. So, let me explain the type of ecological succession. So, based on how fast the succession occurs in a given area, or how that predictable changes can be predicted in a given area with respect to the species composition and all, we can have the two types of ecological succession. One is primary succession, and the second one is secondary succession. Okay, so this primary succession is the succession where the change in the species composition with respect to the within a given area is very, very slow. Whereas this secondary succession is fast. So this primary succession begins with the formation of soil. So it starts in the barren area. It starts in a barren area like newly formed pond ಅಥವಾ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಅಂಥ ಕಡೆಯಿಂದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೂಲ್ಡ್ ಲಾವಾ ಅಥವಾ ಬೇರನ್ ರಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಥ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಏನು ಇಲ್ಲ, ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಿಂದ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸಕ್ಸೆಷನ್. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಬೇರನ್ ಏರಿಯಾ ಲೈಕ್ ನ್ಯೂಲಿ ಕೂಲ್ಡ್ ಲಾವಾ ಅಥವಾ ಬೇರನ್ ರಾಕ್ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಪಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಾಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ it occurs at the area where organisms are vanished due to natural calamities. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಮಿಟೀಸ್ ಇಂದಾಗಿ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಕ್ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಸಕ್ಸೆಷನ್ನು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಹೊಸ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಸಕ್ಸೆಷನ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ರೀಚ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲಡ್ಸಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥ ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಕ್ಸೆಷನ್. ಸೊ ವೈ ಪ್ರೈಮರಿ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಬಿಕಾಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸಕ್ಸೆಷನ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೇರನ್ ರಾಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇರನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಬೇರನ್ ನ್ಯೂಲಿ ಕೂಲ್ಡ್ ಲಾವಾ ಇದೆ, ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಹೊಸದಾಗಿಂತ ಬಂಡೆಗಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಗ್ರೋ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಸಾಯಿಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಬೇರನ್ ರಾಕ್ ಇಫ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿಗಿನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಬೇರನ್ ರಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕ್ಕರ್ ಫಸ್ಟ್, then only plant starts grow.
ಆ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಎಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಮೇ ಟೇಕ್ few hundreds to thousand years. Okay. ಫರ್ಟೈಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೇನೆ ಕೆಲವೊಂದು 100 ವರ್ಷದಿಂದ 1000 ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ವಿ ಸಾ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಓಕೆ, ದೋಸ್ ಆರ್ ದಟ್ ರೀಚ್ಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ since the formation of soil. First, for long time they took the formation of soil, then the species composition changes and reaches one particular stage now. Okay, and this succession presently in plant communities now nodta idive as a succession, that is the product of a million years together, 1000 years together. Okay, million years in the 1000 years in the agiruvanta succession adu. At present we reach that stage. ಈಗ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ದೇ ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್. ದಟ್ ಫೈನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗಳು ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದೇರ್ ನೌ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವೇನು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ, ಆ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಟ್ರೀಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ರೀಚ್ ದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ದೇರ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ದೇರ್. ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಟ್ರೀಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಟ್ರೀಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ secondary succession begins. Again it reach the climax community. A climax community reach ಆಗೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಿದೆ, that stage is called as climax stage. Once it reach the climax stage, there is no predictable changes occurs. ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬಹುದಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ there is no change in the species composition, there is no change in the community level changes. Okay, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೀಚ್ ದ equilibrium, near to equilibrium state called as climax community state. ಆ ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ there is no predictable changes further. Okay, so since the soil formation is needed in this primary succession, it takes thousands or millions years together to reach the climax stage. So whatever the forest we are seeing now in these different kinds of biomes, it is a product of primary succession that occurs thousands or million years back. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸಕ್ಸೆಷನ್, ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಯೋಮ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಆಫ್ಟರ್ 1000 years ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೀಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಏನೋ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟಿ, ಫ್ಲಡ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಯಿತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವ್ಯಾನಿಶ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನಿತ್ತು, ದಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್. Already soil is there and new plants starts to grow. Then after a few hundred years, climax stage is reached again. So this is a secondary succession during the evolution. Of course we can correlate with this succession with the evolution as well. So evolution agta iruvaga hege plant communities change agta irutte, at the same time the secondary succession also occurs simultaneously. So primary succession is reached the climax state. Due to natural calamities, the organisms or the whole communities get destroyed. Again it begins with the species composition, change in the species composition and increase the species composition, changes the climax and climax community, reach the climax community. That is due to secondary succession. Okay, so this is how the primary succession is very slow and the secondary succession is very fast, since there is a presence of soil. In the secondary succession it is very fast. If soil formation is needed, it become primary succession. Okay, yeah, so these are the two types of successions. And sometimes, as already told,
So once it reaches the climax state or the climax community stage, the predictable changes do not occur. Once due to the human intervention or due to the natural calamities, if that community, this climax stage is completely destroyed or eliminated, again secondary succession begins, again it reaches the climax community. So this kind of succession always occurs in the nature. Nature nalli ತರ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ we cannot see very old aged trees. ತುಂಬ ಹಳೇ ಟ್ರೀಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಇರೋ ಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಯಾಕಿರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್. ಆ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ದಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವೇಡೆಡ್ ದೇರ್. Okay, so remember in ecological succession species composition changes. If one species number go on increases, other species number reduces. Okay, ಯಾವುದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ that can forms the climax state. Okay, climax stage ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So this is how ecological succession occurs. So remember, primary succession is very fast, whereas secondary succession is very fast when compared to primary succession, because in primary succession soil formation is needed. It may take several 100 to 1000 years together, whereas the secondary succession do not requires much time because already soil is there. That is the reason why secondary succession occurs very fast. Okay. So in whatever the type of succession it is, whether it may be occurs on barren rock, succession can occurs in either barren rock or in the newly formed water body. In both the case succession occurs. Okay, succession occurs here in barren rock, no water. In the beginning a barren rock ಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಇರಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡ್ರೈ ಇರುತ್ತೆ. whereas in water body more water. Okay. Gradually over the period of time ಈ barren rock ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. gradually succession occurs. succession ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ succession ಆಗುತ್ತೆ. Ultimately it reaches climax stage. reach ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ climax stage ಗೆ reach ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so climax communities were appeared at the final stage. Okay, so ಈ ರೀತಿ climax stage reach ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೀಡಿಯಂ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೀಡಿಯಂ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬೇರನ್ ರಾಕ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ತರ, ಈಗ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಲೈಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲೂ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್. So usually climax stage means forest anta. Okay, so barren rock over the period of time gradually the predictable changes occurs with respect to succession, and finally it forms the forest with medium amount of water. Nodi illi no water in the condition changes from no water to medium water. At the same time water body, more water is there, but finally it also reach the condition called medium water. Allu kuda medium water ge end agutte. So climax stage, forest stage alli medium amount of water is there. Okay, so illi barren rock, no water, the condition can be called as Xeric condition. Okay, idu Xeric, illi more water ide, it is called Hydric. Both Xeric succession or Hydric succession, the succession started on the barren rock or where the no water is there called a Xeric succession, and where water is there the succession begins in the water called as Hydric succession. Both Xeric and Hydric ultimately reach the condition called mesic. ನೋಡಿ, ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದ ಮೀಸಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಮೀಸಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಮೀಡಿಯಂ ವಾಟರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು.
ತುಂಬ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಹೈಡ್ರಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಹೈಡ್ರಿಕ್ಕಿಂದ ಫೈನಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಂತು ಮೀಡಿಯಂ ವಾಟರ್ಗೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ವೆದರ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬೇರನ್ ರಾಕ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ರೀಚ್ ದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂದರೆ ಮೀಡಿಯಂ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಸೀರಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಸೀರಿಕ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಸಕ್ಸೆಷನ್ನ ಕ್ಸೀರಾರ್ಕ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಹೈಡ್ರಾರ್ಕ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೈಡ್ರಾರ್ಕ್ succession. Okay. So two kinds of successions, Xeric succession and Hydric succession, both reach the climax stage with a Mesic condition. ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲೆವೆಲ್, ವಾಟರ್ ಜಾಸ್ತಿಯಿಂದ ಇರೋ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇರೋ ಕಡೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದೀಸ್ ಟೂ ಕೈಂಡ್ಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ Xeric is very slow, this is ವೆರಿ ಸ್ಲೋ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹೈಡ್ರಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಕರ್ ಫಾಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್ Xeric succession and Hydric succession with respect to plant communities. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ನಿಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, Xeric succession and Hydric succession. Okay, yeah. So we can understand more better by taking an example of a Xeric succession. ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, so let me explain. Then you can understand it better. Let me take the Xeric succession as an example. Xeric succession. Okay, so this Xeric succession, let's say it begins on a barren rock. Let's consider this is a barren rock, ಅಥವಾ ನ್ಯೂಲಿ ಕೂಲ್ಡ್ ಲಾವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಕೂಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಥ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ವೆದರ್ Xeric ಅಥವಾ Hydric, certain group of organisms which are the first invades, those are called as pioneer species. Pioneer species are the species first invade in the ಸಕ್ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಅನಿಮಲ್ ಅಥವಾ ನಾಟ್ ಅನಿಮಲ್, ಯಾವುದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಬರುತ್ತೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಯೋನಿಯರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಇನ್ Xeric lichens are the pioneers. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಈ ಬೇರನ್ ರಾಕ್ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೋ ಆಗೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಲೈಕೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರೀಕಾಲ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೈಕೆನ್ಸ್, ಕ್ರಸ್ಟೋಸ್ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೋಲಿಯೋಸ್ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪುಡಿಗೋಸ್ ಲೈಕೆನ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಸ್ಟೋಸ್ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ರಸ್ಟೋಸ್ lichens appears first, gradually foliose lichens starts grow. ಇದಾದ ನಂತರ foliose lichens grow ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so when the crustose and foliose lichens starts grow there on the barren rock, they secrete some hydrolytic enzymes. Okay, that enzymes helps in the formation of soil. ಅಂದರೆ ಈಗ ರಾಕ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಟಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್, ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಕ್ರ್ಯಾಕ್, ವೆರಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಸಿಡ್ ಸೆಕ್ರೀಟೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಲೈಕೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ವಾಟರ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್
ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಈಗ ಸಾಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ 100 years ಟುಗೆದರ್, 100 to 200 years ಟುಗೆದರ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೈಕೆನ್ಸ್, ಸಾಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ರಾಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈ ರಾಕನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ, ಇದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಓವರ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಾದ ನಂತರ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಾಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವೆರಿ ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ due to the activity of lichens. When a thin layer of soil is formed, remember at that time also lichens are still present there. ಸೊ ಒಂದು ಲೈಕೆನ್ ಇರೋದು ತುಂಬ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಲೈಕೆನ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 1 millimeter ಇಷ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು 1 millimeter ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಮೇ ಟೇಕ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 1 year. ಅಷ್ಟು ಸ್ಲೋವಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಹೋಲ್ ರಾಕ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಲೈಕೆನ್ಸ್, ಸಾಯಿಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್. So soil formation occurs due to weathering of rock. Weathering of rock occurs due to lichens. Okay, so remember here the first invaders for this Xeric succession are lichens. So lichens community is the first community. So remember this. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿರೋ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಯಾವುದು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಈಸ್ ಲೈಕೆನ್ಸ್. ಆ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಸ್ಟೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಫೋಲಿಯೋಸ್ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡ್ ದೆಮ್. ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಈಸ್ ಕ್ರಸ್ಟೋಸ್ ಲೈಕೆನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಫೋಲಿಯೋಸ್ ಲೈಕೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕ್ರಸ್ಟೋಸ್, ಸಿಮಿಲರ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಂಥದ್ದು ಫೋಲಿಯೋಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಫೋಲಿಯೋಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಫೋಲಿಯೋಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ವೆರಿ ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. So when this thin layer of soil is formed, it can absorb the water. Little amount of water can be absorbed. Complete barren, no water in the very thin films of water is going to be formed there due to the formation of the thin layer of soil. So illi next third community, bryophytes. Okay, so let me take directly the mosses. Mosses ne tagolana, very minute plants. So mosses starts grow there. Next community, there will be a gradual and predictable changes in the species composition. ನೋಡಿ, ಈಗ ಕ್ರಸ್ಟೋಸ್ ಲೈಕೆನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಫೋಲಿಯೋಸ್ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಬಂತು, ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಎಂಟೈರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಕರ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. First crustose lichens, then foliose lichens, then bryophytes. There will be a sequence changes with occurs with respect to the community, plant communities again. That forms the seed. So hope you understand the definition of seed now. Okay, so like ಚಿಕ್ಕ bryophytes ಎಲ್ಲ grow ಆಯಿತು. And these bryophytes can hold the water. Okay, they can trap the water, moisture na trap ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, and it accumulates. The dead bryophytes starts accumulate and they can trap the dust. Wind blow ಆದಾಗ ಬರೋ ಡಸ್ಟ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. So gradually when the soil is going to form, crustose lichens are completely eliminated. Foliose lichens are also gradually eliminated. Now it is occupied by these bryophytes. So when soil formation further increases, soil in ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, so complete lichens eliminate ಆಯಿತು. Okay, remember during succession when the one plant community increases or species composition of one community increases, another will get eliminated. So when the soil is formed, we can predict it. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಬಂತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಗ್ರಾಸಸ್.
ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಈಗ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಗ್ರಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ, ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೋ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫರ್ದರ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಸಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಸಾಯಿಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಸಾಯಿಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಸಾಯಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಗ್ರಾಸಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೋ. ಗ್ರಾಸಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಜೊತೆಗೆ ಹರ್ಬ್ಸ್ಗಳು ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ. ಓಕೆ, ಅಗೈನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸಾಯಿಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್. ಈಗ ವಾಟರ್ ಫ್ಲಡ್ ಆಯಿತು. ಫ್ಲಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ 6th ಲೆವೆಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. 6th ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಶ್ರಬ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಅದು ಇದೆ. ನಾವು ಶ್ರಬ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೋ ದೇರ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಈಗ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ರಾಸಸ್ಸು, ಹರ್ಬ್ಸು, ಶ್ರಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಲ್ ಚೇಂಜಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು predict what group of plant, what community can occupy the area again. We can predict it. Okay, so idaad nanತರ ನೋಡಿ, when the soil accumulation occurs, the amount of water present there also gradually increases. Okay, then small trees starts grow. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಟ್ರೀಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಗ್ರೋ ಆಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Remember, it is not a easy process. It takes 100,000 years together to get that. Then large trees. ನೋಡಿ, ಇದಾದ ನಂತರ ಲಾರ್ಜ್ ಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ತವೆ ಅದನ್ನು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 1000 years together. There will be a gradual and predictable changes with respect to species composition in a given area is called succession. So you can understand how the succession occurs. One thing. Next, series. Sequential changes occurs with respect to plant community. Sequential changes in the plant community. So first community, second community, third, fourth, fifth, like this. Communities are also changed sequentially in a given area is called as a seed. So this is an example for both the seeds as well as succession. So hope you understand. So the species, different types of species number increases in an area that leads to succession. Okay, at the same time different groups of plants, different communities of plants starts grow there gradually and over the sequence. In a sequential manner, the communities also changes in an area that forms the seed. Okay, and the seed which occurs in this Xeric condition is called as xeroseed. ಇದನ್ನ xeroseed ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. xeroseed. Sequential changes occurs with respect to species community. With respect to plant community in an area forms the seed. Okay. So like this, succession occurs in a Xeric condition. Okay. So this is about the Xeric condition where it finally reach the measic level. ಎಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇರೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯಿತು, ದಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ measic stage. Okay. Yeah. So far you learned how the Xeric succession occurs. So let move on to Hydric succession. Hydric
succession. Okay, so remember whether it is Xeric or Hydric succession, ultimate succession that leads to reach the climax stage where Mesic condition is established. Okay, so in a Hydric succession, pioneers are phytoplanktons. So phytoplanktons are the pioneers for Hydric succession, and for Xeric succession, lichens are the pioneers. So where does this Hydric succession occurs? In an area where newly formed water body ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ where newly formed one. So this is the water. So here also gradual and predictable changes occurs with respect to species composition. Okay, that is called a succession. At the same time, community level changes also occurs, called as a seral. Okay, so the first organisms are phytoplankton. So this is the first stage. Okay, then what happened then second stage? Okay, second level alli enagutte. So phytoplanktons are the microscopic organisms that are invade in the water. When these phytoplanktons are increased within the water body, to feed on them zooplanktons also invade there. Okay, zooplanktons barutte as an animal. Okay, so idada nanತರ when the dissolved oxygen content increases in the soil, dissolved oxygen content increase ಆಗುತ್ತೆ. So gradually when the nutrient increases in the water, free floating plants are going to grow there. Okay, ಇಲ್ಲಿ free floating plants start ಆಗುತ್ತೆ. So free floating plants appears as a second seer, second community invade is free floating plants. So when these free floating plants die, they are decomposed and gradually accumulate on the soil. ಕೆಳಗಡೆ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಎನ್ರಿಚಸ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸತ್ತೋದಾಗ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಟ್ ದ ಬಾಟಮ್, ಥರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಸೀರ್, ಸೊ ದಟ್ ಥರ್ಡ್ ಸೀರ್ ಈಸ್ rooted plants. Now rooted plants starts grow there. So ಈ ರೀತಿ ರೂಟ್ ಇರುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಸಾರಿ, these rooted plants start grow there. ಈ ರೀತಿ rooted plants starts grow. Different communities of these plants starts grow there in the water body. Okay, so ಇಷ್ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ along with the running water, so water ಕೂಡ ಸಾಯಿಲ್ನ ತೊಗೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಟ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಈ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ರೂಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಫರ್ದರ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಸಾಯಿಲ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ದ ವಾಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ದ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಗೋ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಈ ರೀತಿ ಸಾಯಿಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ವಾಟರ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೀಡ್ ಸ್ವ್ಯಾಂಪ್. ರೀಡ್ ಸ್ವ್ಯಾಂಪ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ರೀಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಗ್ರಾಸಸ್. ಸ್ವ್ಯಾಂಪ್ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಷಿ ಏರಿಯಾ, ಅಂದರೆ ಸಾಯಿಲ್, ಕೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಕೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆಫ್ ದ ಏರಿಯಾ ವೇರ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ, ವಾಟ್ರು ಇರುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಒಂಥರ ಮಡ್ ಥರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅಂಥ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಥಿಕ್ ಸ್ಟೆಮ್ಡ್ ಗ್ರಾಸಸ್. ಸೊ ನಾವು ಥಿಕ್ ಸ್ಟೆಮ್ಡ್ ಗ್ರಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ.
ರೀತಿ ಗ್ರಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೋ ಆಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ದೀಸ್ ರೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಅಗೈನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. Okay, so water level go on decreases. You can observe that water level ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮೊದಲು ಇಷ್ಟಿತ್ತು ವಾಟರ್, ಈಗ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ವಾಟರ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ go on decreases. Okay, so next marsh meadow stage. So is again small herbaceous ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಮಾರ್ಷಿ ಏರಿಯಾ, ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್, water content decreases, soil content increases. Meadow again large grasses. Okay, so large grasses and herbs starts grow there. So ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಹರ್ಬ್ಸ್ಗಳು ಗ್ರೋ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮಾರ್ಷ್ ಮೀಡೋ ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಯಿಲ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಸಸ್ಸು, ಹರ್ಬ್ಸು, ಶ್ರಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೋ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಈಗ ಇಷ್ಟಿದೆ ವಾಟರ್, ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ವಾಟರ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. Okay, so marsh meadow stage. So gradually this marsh meadow stage finally ended up with ಸ್ಕ್ರಬ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಯಾವಾಗ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತೋ, ಸಾಯಿಲ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ನೌ ಟ್ರೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ದೇರ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್, ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್, ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್, plankton community, free floating community, rooted plant community, reed swamp community, like that communities are also changed over the time. So ishtella agi finally it become climax. Okay, scrub forest is the climax stage. Okay, you should remember the seral order. ಯಾವ್ಯಾವ ಸೀರೀಸ್? ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್, ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್, ರೂಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ರೀಡ್ ಸ್ವಾಂಪ್, ಮಾರ್ಷ್ ಮೀಡೋ, ಸ್ಕ್ರಬ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ is a climax stage. Okay, so ultimately huge water to little amount of water it reaches. Okay, so this is Hydric succession. So Hydric succession also ultimately reach the climax stage. The same case happened with respect to Xeric condition also. Xeric succession also ultimately reaches the climax stage, that is nothing but a forest. Okay, so when compared to that Xeric, Hydric is very fast. Okay, ಇದು ತುಂಬ ಬೇಗ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ there is no much time is needed for the formation of soil. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಯಿಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವಾಟರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರೈಮರಿ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಯಾಲಮಿಟೀಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ಬೇರನ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಗ್ರೋ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೀ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಕ್ಸೆಷನ್. Okay, so this is how the succession occurs in two different conditions and ultimately reaches the mesic stage. Okay, so the plants grows in this stage are called as mesophytes. Okay, hydrophytes in the ultimately it changes to mesophytes. Okay, in Hydric it changes to hydrophytes to mesophytes. And in a Xeric condition, in Xeric, xerophytes to mesophytes. Okay, so whenever new communities invade, the earlier community vanished from the area, it is removed from the area because of the dominance of the newly coming community. So during every seer changes, there will be a transition period between the changes of one seer to another seer. When that seer is completely emerges out, the previous seer is completely eliminated from the area. So like that, series orderly, there will be a change in the communities. Okay, that leads to succession. Okay. So hope you understand this
ecological succession. Okay, thank you.